Yeah, hi team. Good morning, everyone. So welcome to VKC Trainings. So let me explain about course structure. So here we are going to be learn about a Python full stack course. Okay. So let me explain about a roadmap. What we are going to be discussed. Next, let me explain about a placement. Next, let me explain about a project. Okay, na? These are the three things. So in this roadmap, the course duration is 4 months. Okay, na 4 to 5 months. So next daily. So daily we will have 1 hour to 1.5 hour session based on the concept. Okay. So daily I'm going to give 5 interview questions. Okay. So daily I'm going to give a 5 tasks. Next, as a working professional, so I'm Krishna. I'm working as a senior technical leader. So I have into the 15 years experience. So with my experience, I'm going to be provide a real-time training. Okay, na? Each and every concept I will explain about in the real time, how we are going to be used, the definition and everything. Okay, so however, I am going to be explain the definition, right? The same explain in the interview. So నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఎలా అయితే ఆన్సర్ చెప్తానో సేమ్ థింగ్ ఆన్సర్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో ఎవ్రీవన్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? వినిపిస్తుందా అండి? వినిపిస్తుంది సార్. Okay, good. Okay, na? So next, let me explain about a day schedule. Okay, so our mode is both online and offline. Okay, na? Both we are having the offline and online, but we are encouraging for the offline. So if you come for the offline, right, so that we can able to estimate the student, we can able to interact the student. Okay, na? So I can able to solve the doubts if you have anything else. Online in the sense, see, practical. Here I have the 20 members online, 12 members or 15, 12 members in the offline. Okay, right? So everybody coming to the class is purpose. So most of the members are coming to the session like getting a job. Correct? Correct, అందరికి? Am I correct, right? So అందరి purpose ఏంది? జాబ్ కొట్టడం గురించే కదా? Is that clear? So జాబ్ కొట్టాలి అంటే ఫస్ట్ లీవ్ అవుట్ ద కంఫర్ట్ జోన్. ఓకేనా? కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి మీరు లీవ్ అయిపోవాలి అండ్ come for offline. So in the offline, so how we are going to be training here, let me explain in the day schedule. So daily we are going to be start our class at 11 a.m. without any delay. So before the 11 a.m. Okay, so let us have 1 hour of revision of the previous session and we'll go for exam 1 hour. Okay, na? So previous ఏం జరిగింది, so that మన టార్గెట్ ఏంటంటే జాబ్ కొట్టాలి. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆన్లైన్లో ఉండి ఆఫ్లైన్లో ఉన్నా సరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తున్నారు అంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి బిజినెస్ సరవద్దు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్టిట్యూట్కి డబ్బులు వస్తాయి కాదు, మనకి జాబ్ రావాలి, అది ముఖ్యం. ఓకే, సో మీరు ఎలా అయితే యూజ్ చేసుకుంటారో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్, అన్ని యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో 11 a.m. క్లాస్, సో 10 a.m. విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జామ్, నథింగ్ బట్ రివిజన్ ఆఫ్ ఏ ప్రీవియస్ సెషన్. ఓకే, సో 11 a.m. సెషన్ ఉంటుంది, 11 to 12 ఆర్ 11 to 12:30 సెషన్ అయిపో. సో దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ ద 2 o'clock 2 p.m. సో 2 to 3 p.m. we are going to be conducted presentations, PPTs, group discussions. Okay, na? So soft skill training, soft skills, let us focusing on these things 1 hour. So after 1 hour, so daily we are conducting a interview questions and task, right? Complete those, so that end of the day, by completing that day, life of a day అయిపోయిందంటే you should be complete a topic. Is that clear? అందరికి clear schedule? Okay, next what about the placement? So placement we will going to be start from September 23rd. పైథాన్ వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేస్తాను, ఏముండదు 4 months తర్వాత కాదు, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద 2 weeks onwards. Okay, is that clear? So placement join from the once you are join the session, so from join to 2 weeks. Okay, we'll start placement joining after 2 weeks నుంచి మీకు స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ ఇనిషియల్ గా 1-2 ఇంటర్వ్యూస్ కెన్ బి గో ఆఫ్ కోచ్.
ఓకేనా, ఒకటి ట్రైల్ ఇద్దాం, ఒకటి దేవుడికి ఇద్దాం, ఒకటి ప్రాక్టీస్కి ఇద్దాం. బట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఈ లోపు 1 month ఈస్ కంప్లీటెడ్ రైట్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు గో ఫర్ ఏ ఇంటర్. అప్పుడు కొట్టేస్తాం. ఓకేనా, సో టార్గెట్ పెట్టుకోండి హూ ఎవర్ ఈస్ అటెండింగ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ దసరా. ఓకే, దసరా మిస్ అయితే క్రిస్మస్, మిస్ అయితే నెక్స్ట్ ఏంటిది సంక్రాంతి. ఓకేనా, సో దసరా, క్రిస్మస్, సంక్రాంతి టార్గెట్ పెట్టుకోండి అంతే కదా. ఫెస్టివల్ ముందు వస్తే హ్యాపీ కదా జాబ్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఆఫ్లైన్ మెంబర్స్కి 2 weeks బ్యాక్ వచ్చిన వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేసిన HTML సెషన్, ఈ వీక్ కూడా మీరు వెళ్తురు. ఓకేనా, ఇట్లా టార్గెట్ పెట్టుకోండి. సో సెట్ ఫర్ ఏ టార్గెట్, నాట్ ఫర్ ఏ పేమెంట్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్. ఇది కాదు మనకి, ఒకవేళ పే చేద్దామని కాదు కదా. సెట్ ఫర్ ఏ టార్గెట్, గెట్ ఫర్ ఏ జాబ్. ఓకేనా, సో టు గెట్ ఏ జాబ్ దట్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఈజీ. సాఫ్ట్వేర్ లో ఒక జాబ్ కొట్టడం అంటే అంత ఈజీ కూడా కాదు, లాక్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. సో నీ ఇంటర్వ్యూకి నువ్వే పోటీ. ఓకేనా, యూ షుడ్ బి స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎవర్ ఇంటర్. If you answer and satisfy the interviewer, you will get a job. If you're not satisfies the interviewer, you will not get a job. Ante, straight forward. Okay na? So 1 hour winni velpothe nothing will happen. Is that clear? Next, every Saturday to make it as a practice. Okay, so practice. For example, Saturday I'm going to interview, so then we'll go for a Friday. Okay na? Every Saturday we'll conduct a mock interviews with the working professionals. Last Saturday jarigindi kada working professionals. So every Saturday we'll focusing on a market. So this is about our course structure. Okay, so along with these two, we are going to be explain a real-time process. Okay na? Along with these things, we are going to be explain a real-time process. Okay, so let me quickly summarize. We are having the 4 months of a course duration. Within a 4 months, 200% everyone should get a job. For that, we are going to be start a placement from the joining of the 2 weeks. మీరు జాయిన్ అయిన 2 weeks నుంచే స్టార్ట్ చేసేస్తాను. సో నెక్స్ట్ డైలీ ఫోకస్ ఫర్ అ ఫుల్ డే, ఎంటైర్ డే ఫోకస్ చేసుకోండి. 1 hour వింటాను, 1 hour బిగ్ బాస్ చూస్తాను అంటే కుదరదు. ఓకేనా, సో బిగ్ బాస్ అయిపోయి జాబ్స్ కొట్టండి. ఓకే, మరి జరుగుతుంది కదా, స్టార్ట్ అయింది కదా. ఎంత 3 months అది 4 months 3 months ఓకే, డన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? Next, what and all I am going to be learn. Okay na? As a part of this course, what and all I am going to be learn. So let me explain. We are become a full stack developer. So in this full stack developer, we are going to be learn about a server or a middleware. So in the server side, we are going to be learn about a core Python, advanced Python. So basic Python రెండు లేవు. మన హీరో కనిపెట్టాడు కదా, గూడో వెన్రోసమ్ ఈజ్ డెవలప్ ది పైథాన్ రైట్, ఒకటే కనిపెట్టాడు పైథాన్. సో అమీర్పేట్ మార్కెట్ స్ప్లిట్ ఆల్ ద కోర్సెస్, కోర్ పైథాన్, సోన్స్, అడ్వాన్స్ పైథాన్ సోన్స్, నంపై సోన్స్, పాండా సమ్స్, అంతా సోన్స్ అక్కడ ఉండేది. ఓకేనా, బేసికలీ పైథాన్ ఈజ్ సింపుల్ సింగిల్ పైథాన్, దట్స్ ఇట్, కోర్ అడ్వాన్స్ లేవు. ఓకేనా, సో టు సాటిస్ఫై ద స్టూడెంట్ మెంటాలిటీ we also saying about కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్ పైథాన్. సో పైథాన్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ సే పైథాన్ సార్ అడ్వాన్స్ చెప్పరా? Okay na? Next, some modules we are going to be discussing here in the mod. Next, Django framework. Is that clear? Next, coming to the database. What is the database? So physical information storage. Database is a physical information storage. So which database we are using? We are going to be use MySQL. Okay na? So MySQL, MS SQL, Oracle, 90%, 95% syntaxes will be matched. If you learn the MySQL, MS SQL, Oracle, 95% syntax match out. But 3 companies ఎందుకు అంటే సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ బోత్ ఆర్ అవైలబుల్ రైట్. అంతే ఇక్కడ కూడా రిలయన్స్ స్టోర్ లో కూడా ఉంటుంది కదా. ఓకేనా, బట్ డేటా స్టోరేజ్ ఈజ్ ద కామన్, దాంట్లో పెద్ద ఏమి ఉండవు అన్నమాట. Simple, 95% database will match. If you fully focusing and learning MySQL same as MS SQL, same as a Oracle database. Is that clear? Okay na? But learning the Python, Java, .NET is the different. Okay. Next, coming to the UI. So in the UI is nothing but user interface or a presentation layer. In the UI, we are going to learn HTML, CSS, JavaScript.
HTML, CSS, JavaScript. Along with these, there is a powerful weapon. Okay, na? Em weapon? React JS. Very good. Student, that's a big bass. Okay, na? Okay, let us back. So React JS is a very powerful weapon. For example, sir, I will fully focusing on React JS. Yes, job guarantee. If you are learning the database, job can be guaranteed. If you are learning Python, job guarantee. You can only database, nothing. But if you go for a Python full stack, HTML, CSS, JavaScript with React JS on the front end, back end database, server side is the Python. Okay, na? This is the way we need to be learned. Okay, this is the way we need to be learned. Is that clear, team? Is that clear? Online members, everyone, is that clear? Clear, sir. Okay, sir. Okay, na? For Okay, example, sir, these many things, why I need to be learn? Yes, there is a reason. For example, you want to be develop a kind of Amazon website. You want to develop a kind of, let me go for Flipkart today. Okay, na? Flipkart website. So this website you develop. So here you can able to see some content, correct? You can able to see the content, right? I want to purchase a printer, cams, okay, na? TV. So whatever the items. So this is called a presentation or user interface, UI. Okay, na? It is developed by using HTML, CSS, design part. Next, when I click on this printer, for example, I want to purchase a printer, it will be navigated to a printer and it will display the list of a printers. Tell me, list ఎలా వచ్చింది నాకు? From where I got the list? నా కంప్యూటర్ లో ఉందా ఈ లిస్ట్ మొత్తం? From my laptop is that list coming? No. From where? Server. From the database. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Database. So if you want to display the data, you need to learn HTML, CSS, JavaScript. If you want to get the data, physical information storage anything but a database. So మనకి హైదరాబాద్ లో నియరెస్ట్ ఏంది డేటా సెంటర్ ఇక్కడే ఉంది, సైబర్ టవర్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ వైజాగ్ లో స్టార్ట్ చేశారు అదాని గ్రూప్, అదాని డేటా సెంటర్. అదాని డేటా సెంటర్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫిజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది వైజాగ్ లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డేటా సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ స్టోరేజ్ వేర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్. హీట్ వస్తుంది కదా, ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ హీట్ ఆర్ నాట్. సో టు కంట్రోల్ దట్ హీట్, సో మైక్రోసాఫ్ట్ కమ్ అప్ విత్ అప్రోచ్ కాల్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సబ్మెరైన్. MS Microsoft Submarine. So these are called submarine. Submarine in the sense Microsoft Submarine data center. Okay, na? It is జరుగుతుంది. Maybe it can be featured. Already it was started. So Microsoft added some physical devices inside of the submarine. Submarine will dig inside of the ocean. ఇంకేం ఫిజికల్ అవసరం లేదు, ఓషన్ లో ఉంటుంది. కూలింగ్ ఎందుకు, ఇంకా నీకు ఓషనే కూల్ ఉంటుంది కదా. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇది జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో టుమారో ట్రై ఫర్ దిస్ సబ్మెరైన్ కాన్సెప్ట్. సో ట్రై చేయండి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. పెద్ద ఏమండి, వికీపీడియాకు అక్కడికి వెళ్ళండి. సో పీపీటీ ఇవ్వండి రేపు. ఓకేనా? ఇస్ దట్ క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్. వన్ సెకండ్.
Yeah, thing. Somebody was saying. Okay, clear? So Microsoft emotion submarine. So no need to be go for a physical part. Game అవసరం లేదు. Okay, na land am అవసరం. Okay, na this is called a submarine data center. So somewhere else we need to store the data. So ఇప్పుడు cloud computing వస్తుంది కదా, cloud. So cloud is nothing but మేఘాలు స్టోర్ చేయరు. ఓకేనా, క్లౌడ్స్ లో స్టోరేజ్ ఏమో, ఇట్ విల్ బి స్టోర్ ఇన్ ద సమ్వేర్ ఎల్స్. బట్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎ క్లౌడ్ ఈస్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ప్లేస్, ఈజీగా చేంజ్ చేయొచ్చు. విత్ ఇన్ 5 seconds యూఎస్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. దట్ విల్ బి టేక్ కేర్ బై ద అజూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్, వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేసి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ presentation is nothing but a user interface. So data is coming from the database, but data is coming from the database, sir. I can able to see on the UI, but why server? ఎందుకు మా సర్వర్? everyone able to observe? For example, server is not there, I want to purchase a TV. So what is the cost of this one? 25,000. correct అయినా? సో నేను చూపించాను కదా, purre 5 left at 25,000. can I purchase at 2 rupees? ఓకేనా, ఎలా? So I can change it. చూడండి, where is the price? ఎంత ఇప్పుడు కాస్ట్? 2 rupees. Is that clear? Balaji, Lakshmi, Nagendra, everyone able to observe? Shravani, Tulasi. So what is the cost now? Yes, sir. 2 rupees. But can I purchase at 2 rupees? 2 rupees తో కొనొచ్చా? లేదు. ఎందుకు? సో సర్వర్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఏ సెక్యూరిటీ. అందుకు మీరు, దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు బి లెర్న్ అబౌట్ ఏ సర్వర్ ఫస్ట్. Is that clear? Why we are learning a server? Okay, so this is called a full stack developer. That's what the companies are expecting a full stack developer. The reason behind is, see, sir, I want to become UI developer, perfect. I want to become a database developer, perfect. Become a full stack developer is very important. Okay, na? But as per my capability, yes, you can able to go for a UI, but as a fresher, or else I want to go with experience, learning a full stack is very important, so that you can able to understand a E2E architecture. అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ మీకు అర్థమవుతుంది, ఎండ్ టు ఎండ్ ఆర్కిటెక్చర్ మీకు అర్థమవుతుంది. క్లియర్ అందరికి? ఇస్ దట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టార్ట్ నౌ. సో ఎవరీవన్ ప్లీజ్ టేక్ ఏ నోట్స్. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టార్ట్ నౌ, పైథాన్ programming language. What we are going to be learn? Python programming language. Okay, so before going to be learn about a Python programming language, please take a heading, programming language. What is mean by programming language? Programming language ఎందుకు చెప్పండి? It is a language. ఎవరైనా some బీటెక్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. 2 marks క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంతేనా? శ్రావణి, ఇస్ దట్ కరెక్ట్? నాగేంద్ర, మనస్వి, Yes, sir. Yes, sir. కరెక్టా ఆన్సర్? కరెక్ట్ కాదమ్మా. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. For example, I want to talk with you. I'm explaining a Python class. Which language I'm explaining? Either English or Telugu. Because to communicate between the two persons. For example, I want to communicate with a machine. Machine అర్థం అవుతుందా? వింటారా? మెషిన్కి చెవులు లేవు కదా. ఓకే, ఎవరు చెవులు కనిపెట్టలేదు. బట్ నౌ రోబోట్స్ ఆర్ దేర్, ఇట్ విల్ లిజన్ అవర్ వర్డ్స్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్ గా చంద్రయాన్ జరిగింది కదా. ఓకేనా, ఇండియాలో మనం ఎక్కడో ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నాము, ఇది భూమి అమ్మ. ఓకేనా, భూమి, ఎర్త్. ఓకే, సో మూన్ ఎట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. మన రోవర్ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ ద రోవర్ టు బ్యాక్. వస్తున్నాయి కదా ఇమేజెస్, ఎవరీ వన్ ఏబుల్ టు సీ. ఎలా వస్తున్నాయి? ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోటోగ్రాఫర్ తీసుకొని వస్తున్నాడా? ఫోటోగ్రాఫర్ తీసుకెళ్తే ఏముంది, ఎవ్రీబడి కెన్ గో, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఎ మిషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూస్డ్ టు communicate to a mission, communicate with a computer. Programming
language is used to communicate with a machine or a computer. Communicate with computer. Programming language enduku? Please take the notes, everyone. So programming language used to communicate with a computer. Okay na? Next, like this, how many programming languages are there? Types. ఎన్ని ఉన్నాయి? Two types. ఏమేంటి? Correct. Two types. But your answer also correct. C, Python is a programming language. Let us have a category. Okay na? Let us have a category. So those are, one is high level programming language. Next one is a low level programming language. One is high level programming language. Next one is low level programming language. What is mean by high level programming language? What is mean by low level programming language? Cheppandi. What is mean by high level programming language? What is mean by low level programming language? Java. So what is mean by high level and what is mean by low level? For example, two things here. If I say programming language, I need to be. నీకు నా వాయిస్ తప్ప వేరే వాయిస్ ఏమైనా వస్తుందా? No, sir. లేదు కదా? ఓకే. One minute. So high level in the sense, for example, so he is a person. పర్సనేనమ్మా? పర్సనల్ అండి. కాదన్నా సరే పర్సనే. సో దిస్ ఈజ్ మై కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఓకేనా? నేను ఫస్ట్ వచ్చాను పెయింటింగ్లో, అంటే నేను ఒక్కనే పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఎ సిస్టమ్. సో హీఈస్ టాకింగ్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్స్టాండ్. It is giving something he is not understanding. Now tell me, human will talk which one? System. System కి ఏం అర్థం అవుతుంది? ఇంగ్లీష్. నిజం. ఎందుకు? ఇంగ్లీష్ వాడు కనిపెట్టాడు కాబట్టి. అది నువ్వు కనిపెడితే తెలుగు అర్థమయ్యేది, లేదా హిందీ అర్థమయ్యేది. రీజన్ కరెక్టేనా? System can understand English only. Here I am typing in English because my keyboard is English. తెలుగులో ఉంటే తెలుగు, ఆర్ హిందీ, ఆర్ ఇంగ్లీష్, ఆర్ ఉర్దూ, ఆర్ చైనీస్, జపాన్, సేమ్ లాంగ్వేజ్. So he is talking something, saying hi, but system is replying a hi means 1010 something something. ఇది దీనికి అర్థం కావాలి, దాడికి అర్థం కావాలి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? హ్యూమన్ విల్ టాక్ సిస్టమ్ with a high level programming language, that is called Python, Java, .NET. Those are the programming language. .NET in the sense C sharp, Python in the sense Python itself a language, Java itself a programming language. Now system will give the result in the form of a binary. System binary ఇస్తుంది. హాయ్ అని అనుకో, 111100 అంటది. బట్ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ 111000? ఏం చేస్తావు? So there is a compiler, there is a interpreter, there is interpreter called Python compiler. Python compiler will convert this to machine understandable. Again machine will produce some result, that result will be understandable to human. For example, hello అని వచ్చింది result. Is that clear? There is a two programming languages, which is the high level and the low level. Okay na? So we are using the Python. Python is a language as well as a Python framework. Python framework contain interpreter. Interpreter ఏం చేస్తుంది? నువ్వు హాయ్ అన్నావు అనుకోండి, హాయ్ వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ బి కన్వర్ట్ యువర్ స్పీచ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. చేశారా కాలేజీలో ప్రాజెక్ట్ లో? స్పీచ్ కన్వర్టర్, నువ్వు మాట్లాడితే లైట్స్ బ్లింక్ అవ్వడం, ఆగడం. ఓకేనా? సో మధ్యలో కంపైలర్స్, కన్వర్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఓకేనా? సో పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆర్ కంపైలర్ విల్ కన్వర్ట్ so human understandable coding to machine understandable coding, that is called binaries. Again Python produce a result, it will be convert
మిషన్ కోడ్ టు ఏ హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్. సో రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, నెక్స్ట్ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. చెప్పండి హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓకే హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ programming language is called high level programming language. హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ అయితే ఏమంటారు? హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఏమండి? సి, ఏబిసి, చాలా ఉన్నాయి, ఏబిసిలు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సెట్ ఏం సరే కొత్త పేర్లు అంటే వస్తేలేండి. సెట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ పైథాన్, జావా, .NET లో సి షార్ప్, .NET కంటెంట్ 64 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, సి షార్ప్, ఎఫ్ షార్ప్, జే షార్ప్. ఓకేనా? ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ లో లెవెల్. So what is mean by low level programming language? Low level is nothing but a mission understandable programming language is called low level programming language. Okay, mission understandable programming is called low level programming language. So human is understanding high level, mission understanding low level. Example ఎవరు చెప్తారు? చెప్తాడు కొంచెం సరే అనుకోండి, అడుగుస్తాం. బైనరీ 1 and 0s అంటే ఏం అర్థం కాదు. 1 0s, 1 0s దానికి మాత్రం అర్థం కాదు, ఇంకేం అర్థం కాదు. అయితే 1 అయితే ఆన్, 0 అయితే ఆఫ్. సో fraction of seconds your transistor will on and off, so that will produce a signal. ఓకేనా? ఈరోజు ట్రాన్సిస్టర్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యూ డోంట్ వర్రీ, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ డన్, అయిపోయింది. మైక్రో ట్రాన్సిస్టర్, మైక్రో వెల్ఫేర్. సో పైథాన్ ఒకటి ట్రై చేయండి, దసరాకి ఇంటికి వెళ్తారా? ఒకవేళ వెళ్తే స్పీచ్ కన్వర్షన్ అని ఒక మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. స్పీచ్ కన్వర్షన్ మాడ్యూల్, నువ్వు రూపాయి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్. జస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు టాక్, సే హై, పైథాన్ విల్ ప్రొడ్యూస్ హై. ప్రింట్ అవ్వాలి అక్కడ. సింపుల్ ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది, మాడ్యూల్ ఉంటుంది, యాడ్ చేసుకోండి. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మైక్ ఒకటి ఆప్షన్ అడుగుతుంది, ఎనేబుల్ చేస్తే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్. జూమ్ ఆల్సో అన్ అప్లికేషన్. సో ఇన్ ద జూమ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ రైట్. ట్రై చేయండి, అది రాసుకోండి, ఒకసారి చేయండి, స్పీచ్ చేయండి, బాగుంటుంది. ఓకేనా? 8th class స్టూడెంట్స్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. ఓకే, సింపుల్. ఇంపోర్ట్ ఏ మోడల్, కోడ్ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటుంది, యూజ్ దట్ కోడ్. ఓకేనా? ఇమేజ్ కంపారిజన్స్, ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్స్ ఇట్లాంటివి చేయండి ఒక 1 month 1.5 month పోతే. ఓకేనా? సింపుల్ A+Bలు, ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అవి అవసరం లేదు. ఓకేనా? నేర్చుకోవడం గట్టిగా నేర్చుకోండి. ఓకే, సో there is a 2 types of programming language. Is that clear? Next, so now Python is a high level or low level programming language? High level programming language. Is that clear? Next, Python is interpreted programming language and Python supports OOPS concepts. Now take the definition of Python programming language. What is the definition? Python is a high level programming language. Next, పాయింట్స్ లా రాసుకున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. పైథాన్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ సపోర్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్. పైథాన్ సపోర్ట్ OOPS concepts. Python supports OOPS concepts. What is a Python means? Python అడిగారా లేకపోతే what is a Python programming language అడిగారా? Remember that point. So Python, what is a Python? అది కూడా చెప్తా. Python is a framework to develop an application. So Python having a programming language is called Python. What is a Python programming language means? A Python programming language is a high level programming language.
And Python is an interpreted programming language, and Python supports OOPS concept. Chalu definition. ఓకేనా? డే 1 నుంచి ఫాలో ఉండాలి. మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. రాసినా కదమ్మా డెఫినేషన్ ఇది. డెఫినేషన్ పాయింట్స్ లాగా ఇచ్చాను. Anusha, is that clear? Next question, what is a Python? What is a Python? Python is a framework to develop. What it will develop? Software. Okay. So Python is a framework to develop software application. So Python is a framework to develop software application. Python framework note చేసుకోండి. అయిపోయిందా? Okay. Python framework using Python itself a programming language. Okay, what is a Python? Python is a framework to develop a software applications. Python framework using Python itself a programming language. Python itself a programming language. Next. Next, here two things. One is the word called framework. Next one is the word called software applications. So what is the framework? Mali question. What is the framework? Framework contain collection of libraries. Okay. So what is the framework? Heading pettukondi. Framework. Framework providing resources. Framework providing resources to develop an application. So what is a framework? A framework providing resources to develop an application. Clear? Framework em chestudi? Framework providing resources to develop an application. But what a framework contain? Framework is represented by the fx antaru. Framework ela represent chestaru? Fx. Framework contain a set of libraries or modules. Framework ఏముంటే set of libraries and modules. If I say framework ఏముండాలి? Framework require having a set of libraries and modules. Next, framework require, for example, sir, can I develop a framework? Okay na? For example, Anush, if you want to develop a framework, ela chesta em kavali requirements? Framework require programming language, compiler or interpreter, and IDE. IDE stands for integrated development environment. Okay na? Framework require a programming language and a compiler and IDE. Clear? మీరు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? 3 కావాలి. Okay, so now our Python is a framework we are saying, right? So which programming language? Python programming language enma? Yes, online members please answer. Which programming language using a Python framework?
Kesava, Vandita, Lakshmi, Venkatesh, everyone. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ లో ఉంది? పైథాన్ అనే హై లెవెల్. ఓకే, పైథాన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తుంది? మై క్వశ్చన్. అరే మళ్ళీ నేను వెనక క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. సరే ఇదే క్వశ్చన్ దీన్ని అడిగాను. పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజింగ్ ఏ పైథాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే విచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆన్సర్ ఏంది? పైథాన్. చెప్పండి గట్టిగా. పైథాన్. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆర్ కంపైలర్. కంపైలర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏమి యూజ్ చేస్తుంది? పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్. పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటరే వాడుతుంది. జావా ఇంటర్ప్రిటర్ వాడితే పైథాన్ కోడ్ వేరు, జావా కోడ్ వేరు కదా. నెక్స్ట్ ఐడిఈ. ఐడిఈ స్టాండ్స్ ఫర్, మళ్ళీ రాసుకోండి, 1-2 సార్లు రాసుకోండి. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ environment. Which ID we are using? PyCharm. PyCharm. Next Eclipse. PyCharm. Next Eclipse. Next Jupyter. Next Visual Studio Code. Chala unnai. Anaconda. Python is a representative symbol of snake, right? So it is using the Anaconda, Miniconda, చాలా కొండలు. PyCharm, Eclipse, Visual Studio Code, Anaconda. So if you want to learn a Python program, Python framework, you need to understand Python programming language, Python interpreter or compiler, next PyCharm and Eclipse. Clear? Next framework ante clear ma andarki? So what is the Python? Yes. Yeah, Subhan. Yes sir, clear sir. Okay, yes sir antunnava. Okay, so clear. So Python clear ide answer cheppandi. What is the Python? Python is a framework to develop a software applications. Python framework using Python programming language. If I say framework, framework providing a resources to develop an application. So which are 3 resources? One is the programming language, which is Python. Next Python interpreter. Next Python IDE. IDE stands for integrated development environment. Integrated development environment. Clear? Next another word we have listen. What is that one? Software applications. What are the software applications? List cheppandi, example cheppandi. Which are the software applications? Cheppandi. Web application, Web applications. mobile application, gaming application, automation, auto testing, gaming, automation testing. Next Data science. gaming application. Next Data science. data Data science, AI. Machine learning. artificial intelligence, machine learning, visionary, networking applications, Servers. some servers. So these many software applications are clear. Framework ante clear, everything is clear. Web, mobile, automation, gaming, data science, AI, ML, networking, and servers. So many applications we are having. Not just
నోట్ చేసుకున్నారా? ఇస్ దట్ డన్? క్లియర్? Clear, sir. Now Done, tell sir. me, so can I, which programming language or framework is used to develop these applications? All these are called software applications, right? Next, Yes, sir. embedded systems kuda. Embedded applications, embedded systems, VLSI, all these are software applications only. Okay, so now tell me, so these are the software applications, correct, right? So which programming languages we can use to develop these many applications? ఏ వాడొచ్చు? C ఆ? ఓకే, నెక్స్ట్ సి వాడతాం. సి వాడి ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం వీటిలో? ఎంబెడెడ్ సి ఆ? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ సి యూజింగ్ ఎంబెడెడ్. నెక్స్ట్ గేమింగ్, వెబ్ మొబైల్ నాట్ పాసిబుల్. విఎల్ఎస్ఐ. నెక్స్ట్ అంతేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చెప్పండి. జావానా? ఓకే, జావా. జావా యూజ్ చేసి వెబ్, మొబైల్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, Automation, గేమింగ్, gaming. ఏ ఉందా జావాలో? ఉందా లేదా? ఆర్టిఫిషియల్ చేయలేదు అంతే. బట్ స్టిల్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ జావా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్. అంత సపోర్టివ్ డేటా టైప్స్ లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చెప్పండి. సో .NET లో ఉన్న C# కి వెళ్దాం. అంత హీరోని సింపుల్ గా రాకూడదు కదా, ఎలివేషన్స్ కావాలి కదమ్మా. హీరో విల్ బికమ్ ఆఫ్టర్ ఎలివేషన్స్, రైట్? ఫస్ట్ ఏంటిది? సేమ్ జావా ఏదైతే చేస్తారో .NET చేస్తారు. నౌ లెట్ us introduce our hero is called Python. ఓకే, చెప్పండి, విచ్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ డెవలప్? వెబ్, మొబైల్, ఆటోమేషన్, గేమింగ్, డేటా సైన్స్, AI, ML, నెట్వర్క్, సర్వర్స్, ఎంబెడెడ్. VLSI వాడుతున్నారా? పైథాన్ ఎంబెడెడ్ అయితే నాకు తెలుసు, VLSI సపరేట్ ఉంటది కదా, వాడారా? అట్లయితే VLSI కూడా వాట్నాట్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఏ centralized programming language to develop any type of application. Okay na, these are the software applications. Clear? Any questions? Is that clear? So what is a Python? Python is a framework to develop an application. So framework means it is providing a resources to develop applications. Python contain a programming language. See, సో మీకు మొత్తం లింకేజ్ తో చెప్తాను. ప్రతిదీ లింక్ వస్తుంది కదా, ప్రతి క్లాస్ లింక్ ఉంటుంది, ఏది మిస్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? టుడే యు ఆర్ టేకింగ్ వైట్ పేపర్, డాట్ పెట్టండి. ద డాట్ ఈస్ ద పైథాన్. సో వాట్ ఈస్ ద పైథాన్? పైథాన్ ఈస్ అ ఫ్రేమ్వర్క్. పైథాన్ కంటైన్ 3 things: పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్ప్రిటర్, నెక్స్ట్ IDE. నెక్స్ట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ 2 types. వన్ ఈజ్ హై లెవెల్, లో లెవెల్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంటైనే స్టేట్మెంట్స్. ఇట్లా నీట్ గా రాసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇంటర్మీడియట్ లో ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అనమాట, ఏం లేదు, వైట్ పేపర్ తీసుకొని డాట్ పెట్టుకొని మొత్తం రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒక చైన్ తెలియాలి. చైన్ తెలిసిందంటే దే విల్ ఆస్క్ లైక్ వాట్ ఈస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. మీకు చైన్ తెలిసింది అనుకోండి, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్. ఇఫ్ యు నో ద చైన్, సబ్జెక్ట్ ఏమి ఉండదు. ఆ చైన్ లో హై లెవెల్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ high level programming language is understood by the human, which is Python. Other thing, Python itself a programming language under a Python. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చాను. ఓకేనా? సో మిడిల్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, పైన 2 కాన్సెప్ట్స్, కింద 2 కాన్సెప్ట్స్ కలిపి చెప్పొచ్చు. అయిపోయింది. 10 questions లో 5 నీట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి, చాలా అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ. పెద్ద ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మిమ్మల్ని. ఇంటర్వ్యూకి పోతే లేదు, ఇంటర్వ్యూలో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో let me explain. For example, hi, reverse it. అవే ఉంటాయి. హాయ్ ని రివర్స్ చేయి అంటారు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయండి, 1 to 100. 1 to 100 అంటే సార్ లూప్ పెడతాను. లూప్ కాదు మా ఆన్సర్. దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. సో యూజ్ వాట్ ఆర్ ద అవైలబుల్ సొల్యూషన్స్, ఏముంటాయి. ఓకేనా? 1 to printing 1 to 100 is not important. The way you are writing logic is important. ఏ స్టాండర్డ్స్ తో రాస్తున్నావు, ఎగ్జాక్ట్ గా రాస్తున్నావు, స్టాండర్డ్ విత్ చూసింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లు కడతాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇల్లు కడతావు? అపార్ట్మెంటా,
లేకపోతే ఇండివిజువల్ ఫార్మా, సేమ్ లైక్ దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాజిక్ ప్రతి టాస్క్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ ఇన్ 2 to 3 ways. నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 1 to 100, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఫంక్షన్స్. Function is nothing but a logical unit. I will explain you tomorrow session. In that we can create a function with for loop, function with conditional statements, function with a recursive function. Itla 3-4 choices untai. Okay, they are expecting a choice. Ela presentate chestunnaru is important. Okay na? For example, నేను ఒక వీడియో చూసాను నేను. ఐ వాంట్ టు పర్చేజ్ ఏమ్మా, ఓకే ఇప్పుడు మీరు వెళ్తారు కదా రోడ్డు మీద బిర్యానీ అమ్ముతారు, ఎంత 150 రూపీస్ బిర్యానీ. సేమ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తే ఎంత ఉంటుంది, 300. బట్ డబల్ కాస్ట్. రీజన్ the way they are going to be present. See, in the interview, once you are into the company, they offer a package of 2.5 to 3.5. మొన్న అదే కదా జరిగింది లాస్ట్ సాటర్డే. 2.5 to 3.5 రేంజ్ అది. 2.5 ఎప్పుడు వస్తుంది, 3.5 ఎప్పుడు వస్తుంది. యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ లైక్ ఎ బిర్యానీ ఇన్ ద ఇక్కడ రెస్టారెంట్ లా చేస్తే వస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ విల్ బి డిపెండ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్, కమ్యూనికేషన్, నెక్స్ట్ ఆన్సర్స్. ప్రజెంట్ ఐ మీన్ మీరు ఎలా వెళ్తున్నారు, ద వే యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్, the way you are answering, the way what you are answering, that is also important. Sir, I will answer you like a biryani in the roadside biryani like chepte em untadi, roadside salary vastundi. Okay na, salary మార్చొచ్చు అన్నమాట. 3 lakhs ఆఫర్ చేసేవాడు 4-5 దాకా కూడా వెళ్తా. అది నేను ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూసాను అన్నమాట. Is that clear? Any questions up to now? No sir. Suvana, Mani, Vanita, No, Lakshmi, sir. Lucky, No, Venkatesh, Clear sir. Manasvi, Nagendra, Prashant, Shravani, Tulasi. Any questions? Vidya Sagar. no sir. Okay. It's So clear, tomorrow I will complete. I will do the setup. In the setup, I will show you how to install a programming language, how to install a interpreter, how to use an ID. Mood install chesi మనం start చేద్దాం. Examples చెప్తాను. Okay na? So 1 or 2. Okay. Let me go slow for 1 or 2 days so that everybody will catch us. Okay sir. Any question? చెప్పండి. సార్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి సార్. అయ్యా, సో మీకు లింక్ వచ్చింది కదా, అదే మన మొబైల్ నెంబరు. అంటే దానికి కాల్ చేస్తే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఎత్తారు, మీ పర్సనల్ నెంబర్ ఇవ్వనని చెప్పారు సార్. నేను మీతో మాట్లాడాను. అవునా, ఏదంటే మాట్లాడండి. ఓకే సార్, అది